athi kwenzeka ntoni kweli lizwe? What can we do? How can we change this very difficult situation? What awaits us in 2024? As I indicated, every projection is that there's a great possibility of ANC coming below 50%. It is not so much the fact that ANC might lose power that must keep us awake at night. What must keep us awake at night is the fact that we don't know the color, the complexion, the ideology, and the representation of who will take power after the ANC will have come below 50%. There are two other significant political parties after the ANC. The one is a relic of the apartheid past, and it is increasingly bold in its anti-transformation rhetoric, and it doesn't shy away in its condemnation and lack of confidence in black leadership. Because after all, the last 15 years of failure represents black leadership. The first 15 years of success after 1994, sorting out the mess of an apartheid system, is an orphan. Because black is always equated with failure and underperformance. The other political party that is significant boasts very attractive political rhetoric. But when you listen carefully, they seem to be like an external faction of what is called Radical Economic Transformation Force, a faction of the ANC. And then there's a plethora of political parties that are minority political parties, some of which are populist. Some of them are led by gangsters who have rebranded themselves. It is a moment and an opportunity for opportunists to take the leadership of the country. And when that happens, you must know that we're a country that is in deep and very, very deep trouble. If Undebe, who could have enjoyed the benefits of his education, build wealth, and focus on his own successes, found time to think and reflect what it all means for the nation, and took time to give up some of what he made to make a difference, perhaps this moment is one that calls upon us to reflect more as to what it is that we need to do to salvage our country. It is not about salvaging a political organization, it is salvaging our country. For as long as we don't know what awaits us, in the event of an ANC losing power, we have a duty to worry about ensuring that that which we know has to be rescued in order to ensure that this country's agenda for liberation of the black child is not lost. So we have seen the chaos that has come with coalition governments at local government level. This municipality is rudderless and directionless. The depth of the crisis is demonstrable in the erosion of infrastructure, the failure to provide some of the most basic services, a blind leadership across political parties that thinks that advancing their own personal interests cuts it. But no, it doesn't. It is actually a betrayal of a desperate people. The instability that you see here manifests in other cities too.
This is a country on a meltdown. The consequences are dire for all of us, regardless of our party political affiliation. The ANC's national conference that happened recently analyzes a great deal of this correctly in many ways. It focused on the crisis in the ANC and the crisis of the ANC and the crisis of ethical leadership and the discovery and recovery of an ANC that was once people-centered in its leadership characteristics. There are a number of very positive outcomes from that conference. One of those is the statements around the importance of ANC giving its back to corrupt practices and tendencies in the organization. The need to take decisive leadership and force those that have been implicated to step aside. But profoundly and very importantly is acceptance of the findings of the Zondo Commission of Inquiry, which have laid bare how systematically, the country has been captured. The undertaking made by that conference of the ANC taking responsibility to address its own culpability in that project. A language that talks about leaders that must go for lifestyle audits in order to ensure that they are not accumulating wealth in ways that are not acceptable. These are a number of things that are about the project of renewal of the ANC. But remember, this was just a policy conference. It was not a decision-making conference. It took resolutions that are just recommendations to a conference of the ANC that is going to be happening in about 4 months' time. All these good recommendations, whether it's on the economy, on security, and other aspects, may or may not see the light of day. We need leadership in this country. And if ANC is the leader of society, it needs to raise its head and stop looking internally and begin to focus on what this country's prospects look like. We're a country with great prospects, and we have to clean up our house. The elections in 2024 will be contested around the ramifications and the consequences of state capture, around the economic crisis, around the security crisis, around a failing state, etc., etc., etc. All of these things, if you read those policy conferences, you would immediately vote for the ANC. But I have to say this. We've seen it before. We've heard it so many times before. It all boils down to leadership. We're a country that is facing a deep-seated crisis of leadership. Don't be surprised when the electorate asks the question, and I think we asked this question 6 years ago. Can those who have been implicated in state capture be trusted with its undoing? The leadership contestation that is going to be happening, and I hear that the branches are having big debates about electing leaders and nominating leaders for the National Executive Committee of the ANC. The ANC has got to come to terms with the fact that you can satisfy each other's factions,
You can satisfy the masters that pay you to nominate and select certain leaders. But the real test is 2024, not 2022 December. The leaders that you place in the National Executive Committee of the ANC must be ones that the ANC can trust to reverse the ugly face of state capture. When you put leaders there whose hands are greased with money and resources that should have gone to the poor, don't be surprised when the people of South Africa reject you. We must not mislead each other. Amandla semasebeni. But we all know that most of these branches are bought. You entrust branches that are bought to produce leaders that you think would be meaningful leaders to take this country somewhere. They will work for their masters and not for the nation. We are gambling with the future of our children. We are being utterly irresponsible. We are betraying the sacrifices of the men who gave up their lives and the men who gave up their professions and their prospects in life. And we have no business to do so. Ben, Comrade Makagwan, Pagi, we must go and let anyone and everyone who cares to listen. Kakade, the focus, not December, is going to be who's going to be the president. Who's going to be in the top 6? Straight talk breaks no friendship. What does the scorecard look like? If you've had a leader who's shown indecisiveness for 5 years, tell me why you should return him to the position of presidency of the country or the top 6 of the country. Because you see, ndingumntu scrambled egg, but you will never have scrambled egg without breaking eggs. Today requires leadership that is prepared to break a few eggs in order to make a scrambled egg. By no one's face. The moment has come for a leadership that is prepared to take on the cowardly corrupt, those who stand ready to betray the values and the agenda of our liberation struggle. We must be prepared to take them out. We must be prepared to take them out. We must be prepared to challenge them even if we stand to lose. Because in that loss, we will have made an important statement. You are not betraying the ANC. Because remember, you saw Budmogi up. Budmogi is from the Pan-Africanist Congress. He is the face of the multitudes that fought for the liberation of this country. The liberation of this country was not just fought for by the ANC. Not by the veterans, not by the MK activists. It was fought for by all of us. Every step of betrayal is a betrayal of the black agenda. We have no business to do that. It is reversible. It is possible to reverse it. I know that we said now Winky with your obsession with the ANC. Because all of us have had the moment when we gave up. But it is the fear of what comes in when we lose that power.
Maniqukumele zona. We deserve better. We can get better. It is time for courageous, it is time for honest, decisive, and visionary leadership. It is not time for personalities. It's not time for factions. It is not time for those proteges of minions in the ranks of the liberation movement. It is time for courageous leadership. Straight talk breaks no friendship. Uba bendinalo ithuba sola benzawuphinda lana bithethwa nguduma apha. Ukuba among the first to raise the flag of a banned ANC were in this city. Whatever happened to that courage? Among the first to demonstrate the commitment and the determination to set this country free were from this city. Ondebe and his peers, they never bragged and branded about their worldly goods. But they encouraged us in our journey. They were supportive. I could tell you more about my days in the union movement and the support that he gave. I could tell you more about my activism in the student movement and about his incredible support. I could tell you more, I could tell you more, I could tell you more. This is one of our unsung heroes in this country. In our betrayal of the values and the project of the liberation of our country, we'll be betraying him too. With those few words, ndifuna ukuthi nje ndiyayibulela imizuzu yoba semingcwabeni, because ngamanye amaxesha, on a lighter note, Comrade MC, it's occasions to expose abantu, because kangendimazi ba ubhuti Lester umdala kangaka. Ubhuti Lester kaloku xa uthetha naye ubalisa uthi ngo-1960s kwakusenzeka le, athi usithini ibhuti uthi ngo-1960s yu umdala gqithi. Ngoku ndiva isitori ngaye apha sithetha ngee-50s and all of this. Badala abantu abalapha man. Thank you very much. Speaking truth to power. Kuzendis fihleko Gqeberha Yesu. Winky pa uzama ukupakisha imoto. Kukho imoto ezikhoyo. I hope akuyihirishanga uyazi number plate bani jonga isijixi ubuyihirishile. FDK 211 EC. FDK 211 EC. HXK 518 EC. FN 30 Lelando Lechepela by Balarong Falls. FN 301 Gqeberha lo Gqeberha yaseGauteng ihirishiwe ke leyo. Hirishiwe. So sacela abantu bayazi babapakishe apha efront baze. Sizawuthetha ngoku isithethi kwezithethe sokugqibela. Sinike inkonzo kudala ilindile. Kudala siyibilisela ngamanzi ashushu bamayidi ishumayela. Ifuna ushumayela inkonzo. Thina abantu bapha eRoseville sayazi osisi bapha amantombi apha eRoseville, ikhaya lapha eRoseville, how it was a warm home. What all of you forgot ukuthi
It was, ukhona bodwa ichazileyo, what it was royalty. Royalty pa. Uphake linxele nje, knife and fork etafuleni, babatya ngemela nangefoloko. And they spoke English eloquently. Iqala ke pha kutata, kuthiwa nyana, you know, my son. Bayiguqula amaXhosa, nxa kuthiwa nyana, omwili bathi son, amaXhosa akhala, akuliqala ngabenye ubride kuthiwa nyana. And benomama, may his soul rest in peace, Mamfan. Belilide elibhunxileyo, who raised most of us, because besithi nxa siphume epakeni sowungena pha sowukhangela into etyiwayo. Kukho abantu ababengafiki ke ekuseni, nxa sifika apha ebusuku umveli akakho, sibethe iplate yakhe. Udumile akabuyi, singene epleyitini yakhe. Sawubamba ezo plate ezikhoyo kwesa stove sikhulu sasipha ekitchen sitye ukutya. So they contributed kuthi sonke. Thank you, Sipho. Thank you, speaking truth to power. We seldom speak these truths because we're afraid to be ostracized. So it be it. Zawubiza ke usisiwezi siswethu omkhulu to say a few words tribute ku brother wakhe uBudwinki emva koko nikezela inkonzo. Khani mphakamise ngeculo. Inkosi Zola, Inkosi boBishop nabefundisi, Inkosi kubantu abathe beza bazosikhunga namhlanje, Inkosi Zithethi, Inkosi Mandla Thisani, Inkosi Duma Makhanda, Inkosi Geli Girls, Inkosi Sipho Pityana. uSipho unikhumbuza how umngcwabo kaDumza was hijacked ANC. Siyifebeli safana sahlala ezikoneni, sise stadium, we didn't even know what to do. And I'm thinking, uSipho uzawufuna uhijacka kakhona umngcwabo kaWinky. Abantu basekhaya. Xa nisithi abantu basekhaya, I'm talking about the larger family. There is the nucleus family, but there is the larger family. Yiyo le izondinika umqolo strong. Kuba nam I'm affected.
and all of us are affected. Ndizawubulela nakubo ngokuza bazosixhasa, abanye bavela kude. Ubhuti ebengumntu ozithandayo, besisithi xa simcriticize sithi uvain. Ubhuti uyazithanda, uzithanda ngaphezu kwethu, uthanda impahla. Nisita ke thina ke sinxiba nje. Ubhuti wenze into ezininzi esingakhange sikwazi ukuzazi zonke. Ubhuti uyithatha lento kutata wethu. Ubhuti akaqalanga from scratch. Ubhuti rose from a foundation, and that foundation was set up by my dad. If my voice quivers, it's because I'm very emotional about my family. Izithethe za last night, zithethile, because Lester, when Lester called me on Sunday, I was so happy because I didn't have his number. Because what I was going to say, I knew he will understand. Inkosi Lester, ndiyabona noThemsi ukhona. Themsi lo, yona intombi lefayo nomaThem. Ubhuti uyifumana whatever he managed to accomplish. He gets it from my dad. If you look at this cover and then this page, the couple in the color picture, it's my mom and dad. If you say Winky was handsome, you will see that he had the genes from my mom and dad. Mama Wam was the most powerful person in the family. She had the money. Ubhuti khange afunde ngebursary, ufundisiwe. Sonke sifundisiwe ngemali, hard cash. It came from my mother. My father was not good at making money. He was good at being a socialite, whatever he did. Winky had the ability that my mom had to make money. Unyanisile twist. Ubhuti went down, didn't have money anymore, but he rose. He rose and be where he is by the time he left this world. Ubhuti was not comfortable with illness because, like I'm saying, ungumntu particular. So sickness humiliated him. It was a torture to watch. Didn't watch for long, but I thought about it for a long, long time. We learned from those before us. We learned a lot from him. We were very proud of my brother. We are not people who are great speakers like Sipho Pityana. We speak from the heart. We speak from experience. We are a family with a lot of humility. That humility comes from my father, comes from my mother. We were thrown into all corners of this country. Ubhuti was surprised about the things that we managed to achieve, because we don't keep tabs with one another in as far as that is concerned, because it's a natural thing to do. So akukho nto ibitheni kwabengathangani. But when people speak like this about him, we feel peace. We are happy that you reminded us of who we are
Because what Winky is, we all are as a family. So siyabulela, I'm not going to make a long speech, but ndizawubulela, and I won't stop doing that because our strength comes from that. Ubhuti, despite all of the things that he was, all of the things that we spoke of him, he was also not perfect. Ubhuti also had his challenges. Ebengengomntu kwazi uthetha, ubhuti akayinyanisile ukuthi ubhuti uyazi uyayonqena what is the term? Uyayonqena conflict. Uyayibaleka. It was worse within the family. As a result, a lot of things were left undone and not complete. And fortunately, unosisi, we are very opinionated. I've got a little sister called Lindelwa. She's opinionated, so we would confront him and make him deal with these things because he couldn't. One of the critical things that he could not achieve was full-time fatherhood. Ubhuti. It was just something that umad ufika ubhuti na 19. There was no way that he could father umad. You see, Usakile comes, and then ubhuti, he's not coming within the wedlock. So, as a father, he could not really express himself fully because you are able to express your fatherhood fully within the family circle. Fortunately for us, Tina, and the rest of the other members of the family, I hope, we had a father who was very strong as a father, and he extended that to the grandchildren. Ubhuti was a simple person. Ubhuti had the responsibility of the family when my father passed. A lot of things depended on him, which is why he had this kind of imperfection, because you can't be everything to everyone. Our family was not perfect, but our family is proud today to have shared that time with ubhuti Winky. Babes was able to see when he was passing. Don't ask me why, it's a complicated thing. Babes was able to see when Bhuti was passing. When he was passing, Ubhuti was at peace. Ubhuti had, you know, when you are about to depart, you face yourself. You can't run away now from yourself any longer. There are certain things that you have got to negotiate with the people on the other side. Ubhuti was faced with that. But before he left, he had dealt with whatever the problem was. And the problem was the father would think, he dealt with it. Babes was able to see him. And when she was trying to reach out to him, Ubhuti released himself. It is an amazing thing that happens when people pass.
was just one of the things that made me curious about that was uDumile. When Dumile passed, what he said to me, Sisi, bayeza. That's what he said. He said, Sisi bayeza, which gave me an idea that when you go, there's people that come. Uti Sisi bayeza. And uDumza left. He died in my arms, Dumile. Ud was not an overly spiritual person. He was a man of the world, but he was a spiritual person. Because when he left, it was evident. When my mother left, she had a smile. I had to nurse my mother for over 10 years. She had a smile in her face. For over a month, she would just go and smile. And I knew that he was communicating elsewhere. I knew that he was in contact with those people, whoever those people are. He was talking. I knew that Mr. X is standing there, that's what happened, Kuput. Despite of who he was, despite of what he stands for, in the final analysis, on his final day, he became one with the Spirit. We thank God for that. Thank you for all your contributions. Thank you for coming. I know how difficult it is for you to walk and get yourself here. Thank you, Mandisa Jamela. Thank you, Nondutuzelo Njekisa, for being here. I know you just came this morning. We couldn't tell everyone. We couldn't reach everyone. We're so consumed by his sickness. When he died, and then we went completely off. Forgive us. And thank you, people of New Brighton. Upudi uze apa eBhayi under pressure. He did not want befuna uhlala eJohannesburg. Emane sithi akukho andina zibichomi zam. I can't leave it when umuntu zibichomi zam I can. We forced him. Why did we force him? We forced him so that when he leaves this earth, he leaves it with people that know him well. And there they are. Thank you very much. Sabulela kusiswezi. Ngoku ke siswezi angawe kamncetse phake angawi. Kuthiwa death is a revealer. Bendingayazi ukuthi Moki ngwakwa Ximiya naye ndibone eme apha. Kukho HXK 578EC. Honda Ballad, please isuse. Sawucela nje kukho imessage phambi basibize uBudlaki Mabophe on behalf of the church. Sawucela le moto isuke kodwa phambi koko sawufunda nje imessage evela kwinkosikazi kaBowenki. Sicela ngeculo and then siphakame sonke. Una.
Hamba kakuhle sithando sam. Ndizamile ukuhlangula kodwa latshona ilanga. Lala umphefumlo wakho ulale ngoxolo. My love, thina sade sibuye siphinde sibonane kwelizayo. Ngoba ikwanguThixo onikayo, ikwanguye uthabathayo. Never forget you. You'll always be part of me. Vela kuMarhadebe, nkosikazi yakho. Abiza uLucky on behalf of the church. Mabophe. Mandibulise kubhishopu, ndibulise abefundisi, ndibulise amaqabane, ndibulise ngokukodwa usapho londebe noRhadebe. Ndibulise wonke umuntu olapha kulo mnquba ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu, ndithi molweni. Mna okwam kukunikezela ubhuti Winky uba ubishop amncwabe, kodwa ndingathanda ukuthi gqabagqaba nje kancinci ngaye etyalikeni. Ubhuti Winky uthethiwe ngaye apha ngazo zonke into athe wazenza, kodwa kukho elicala lakwamoya ebekulo, ngoba umntu nyanisiwe xa kuthiwa bezibhalansisa into zakhe, nasecaweni ebekwakhona phofu ke singayothuki ngoba yinto ayithatha kude kutatakhe utata Ximiya. Ngela xesha ke babesuke Ascension, utata Ximiya ke sawumbizwa kuthiwa sikhula kuthiwa ngufokotho. Bekunye notata uYaya, notata uLent Maqoma, otata uSali, otata uBenz Ncamashe, bingamaxhego ala nkonzo yaseTopiya, so ungumntana womgquba. Ubhuti Winky ikho eBhayi, wawutsho eRhawutini, kodwa uthe xa ebuya eRhawutini wayotsho phaa ecaweni eKhezangcwane phaa eAgri eyozinikela khona, wahlala esitulweni wazinikela ubhuti Winky. Ukususela ngoko ke wangumntu osoloko esiya ecaweni. Into esiphawulileyo kubhuti Winky kukuthobeka. Bengumntu othobekileyo othethele ezantsi. Naxana ephuma ecaweni bezawuqala kumfundisa echapel, ayaleze loo nto ayiyalezayo, abuze uba nintoni efuneka eyenzile, njalo njalo. And bungenawuthi xa engena ecaweni behlala phaa ngasemva athi cwaka. Kukho abantu abathi xa bezizinto athi awungena ecaweni afuna uba wonke umntu makayifilishe into ubukhona. Yena bengekho mntu njalo, ebefika ahlale azole. Enye ke ngoku into ebendiphawula kuye, ebedla ngongena ayodropa unkosikazi wakhe uSisivuyi eSt Stephen's, abuye yena azongena eTopiya because bakhonza kwiicawa ezimeleneyo. Uye wayenza ke le nto for ixesha elide, but uthe kwawuphuka impilo. Nangoku sekuphuka impilo yakhe uba uXimiya bethe chu sele hamba ngentonga ayotsho ecaweni. Akho nto ke imnandi njengokuba nime phezu komrhamente enithe namhambela. Uthe awugula ibandla limhambele, amadodana ayile kuye, abefundisi bayile kuye bomenzela inkonzo, wada ke wabe uyashiya. Ubhuti Winky uleli kule ndawo
Imfanelo zakhe zenkonzo ezikhuphe zonke. Khange sihlale inhlanganiso zamatyala kukhanganye igama lakhe. Bishop, nanku ubutwinki. Intlungu zomzimba ziwucikidile umphefumlo wakhe wade wabulala kule ndawo. Athi umculi waseTopiya naseChurch okomzuzu udiniwe uza kulaliswa engcwabeni. Athi kodwa wona umphefumlo uhlala uthandaza. Ndimnikela kuwe ke Bishop umngcwabe ngesidima nesithozelo esimfaneleyo. Enkosi. Sabatha iculo 315. 315 ibese uqala noGqeberha. 315 ibese uqala noGqeberha. Thetha namko sende thethe namko kulandela wena mangibule namjenga we abo anathekileyo Kamana ndingathetha nani ngegama loyisene lonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Program director, ndicela uvume ndibulise kobawo abefundisi. Ndibulise imvaba ngemvaba ezikhoyo apha. Ndibulise kumbutho we-African National Congress, ndibulise neminye imibutho ekhoyo phakathi kwethu. Ndibulise nenkolo ezikhoyo phakathi kwethu. Ndibulise nobukhosi obukhoyo phakathi kwethu. Ndibulise osithathu. Ndibulise oRhadebe, isihlobo nezalamane. Vumani ndibulise kuni nonke ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Ndimi apha program director nge-injury time. Ndiyaqiniseka ndizawuzama. Phaya kwisahluko se-11 kwincwadi yendumiso, uverse 3 noverse 5. Bawuyivanga kakuhle ndicela zigoduke nezi verse. Kukamazwi afundeka ngolu hlobo. Xa iziseko zithe zagungxulwa, amalungisa anokuthini na? Impendulo kuverse 5 ithi uYehova uyawacikida amalungisa. Ndizawuteketa ke ndizama uyicacisa nangesingesi ngoba uModel C umninzi apha. Book of Psalms chapter 11 verse 3 and verse 5. There it is written, when the foundations are destroyed, what shall the faithful do?
The answer to this question is found in verse 5. It says, God always put the faithful to the test. Ndimgqibile model C. Ndizawukhawuleza. Lamazwi akathethwa nguDavide. Lamazwi abhalwa ngonyana baka Asaf ababezii-composers zikaDavide. uDavide into beyithanda ebomini bakhe bedume ngokudlala umrhube. Inye indumiso uDavide wakhe waphuma amazwi emlonyeni wakhe ekhoyo kule ncwadi ekwintili ze-Ayi ejongene apho noGoliath. Xa ephuma kwintente kaSawule waphuma uDavide enxiba ingubo zokulwa zikaSawule. Awuphuma zamsinda eza ngubo. Wajika waya kukumkani. Wathi kumkani, phila ngonaphakade. Ezi ngubo ziyandisinda andizilinganga. Ubuza uSawule, uzawuthini nyana wam? Uthi ndiyeke kumkani ndiye kulo mfilisti ndinxibe ngohlobo ndinxibe ngalo. Awusondela phakathi entilini ye-Ayi waxhola amatye amabini uDavide. Wasondela kuGoliath wathi, Yehova umalusi wam, andisayi kuswela nto. Noba ndihamba kulaa mfula wethunzi lokufa andoyiki bubi. Inye indumiso uDavide awakhe wayenza 8 engawuphethanga umrhube. Yiloo ndumiso. Uthi ke lo mbhali uDavide this time around xana edlala lo mrhube wakhe usanda bhubha unyana kaDavide. uDavide ngeli xesha egula unyana, uma efestileni ejonge egumbini lomguli abe nomthandazo omnye wenzayo, Thixo ndiboleke lo mntwana. Eguleni komntwana uMowabi umphathi mikhosi kaDavide waya kukumkani. Wathi, kumkani, phila ngonaphakade. Endaweni yokubana ubulaleke ngohlobo, funa abongikazi bajonge laa mntwana. uDavide wathi, baleka Mowabi, bofuna abongikazi uze nabo. Wayenza uMowabi ngokukhawuleza. Uthi kunobalisa xa ebalisa uDavide bema efestileni amane ujonga abongikazi xa bephuma bengena kwelaa gumbi. Amaxesha amaninzi wenza lo mthandazo mnye, Nkosi khawundiboleke lo mntwana. Uthi ke umbhali xa ndikhawulezile, ngelinye ilanga uDavide ubona abongikazi bechitha amayeza. Wema uDavide efestileni ejonge le nto eyenziwa ngaba mama. Uthi ke unobalisa wakhwasa, Mowabi. Wakhawuleza uMowabi wangena. Uthi, ndibona abongikazi bechitha amayeza. Hamba uye kwelaa gumbi uyobuza into yobana isaphilani indodana. Uthi umbhali waphuma uMowabi ngobungxamo esiya kwelaa gumbi. Awufika kwelaa gumbi wathi, ndithunywa ngukumkani, unibone nichitha amayeza. Uthi, mandizobuza into yobana isaphilani indodana.
uthi umuntu xa ephendula ngela xesha besichitha amayeza umkhuhlane budlula. Wajika uMowabi lonke lixesha uDavide ujonge emnyango. Xa ephuma uMowabi waphuma ubuso bakhe uyifastile ubuso bomntu ngentlungu engaphakathi enhliziyweni. Uthi ke lo mbhali wayibona uDavide bomnyana wakhe udlule wesuka kulaa festile waya ngaphakathi egumbini lakhe waqobola umrhubhe wadlala ingoma. Ekudlaleni kwakhe ingoma wayiva uMowabi into yobana le ngoma iculwa ngukumkani ingoma yesililo. Wajika wabiza oonyana baka-Asafu, khanize nanku ukumkani edlala umrhubhe, fakani amazwi ngobuchule benu, fakani amazwi. Babuza oonyana baka-Asafu, kwenzeke ntoni? Uthi uMowabi, unyana kakumkani usishiyile. Basuka oonyana baka-Asafu bangena uDavide edlala umrhubhe, iinyembezi zinqumle zimbombo. Uthi unobalisa xa ibalisa bangena oonyana baka-Asafu bafaka amazwi kule ngoma iculwa ngukumkani. Xa iziseko zigungxulwa ilungisa linokuthini na? Baphendula ngoverse 5. uYehova uyawacikida amalungisa. Nangoku lucikido olu. You are put to the test. You have to demonstrate faith in a manner that is befitting. Ukwenzela into yobana abantu xa benijongile bayazi into yobana ninabo ubuhlobo kunye noThixo. Kubalulekile ke ubana xa nijika nibuyele emakhayeni enu ningxolelwe yile ndumiso. Xa iziseko zithe zagundlulwa amalungisa nokuthini, uYehova uyawacikida amalungisa. Onendlebe zokuva makeve. Haleluya. Cela umfundisi uMagongo athandaze. Egameni loyise lonyana nelomoya oyingcwele, amen. Thixo onamandla onke, sonini nanini, wena osisiqalo nesiphelo sobomi bethu. Silapha Thixo kuba ukuthande wena, umbizile Thixo, umbizela kuwe ubhuti Winky. Siyabulela ke Thixo ngobomo obuphilisileyo ngexesha bephila ngalo. Siphilile Thixo, sakhula sikhuliswa nguye ngezipho othe wampha zona. Nantsi ke le family yakhe Thixo, family eyonzakeleyo. Sicela ke ubophe Thixo ezo nhliziyo ngomathunga wakho Thixo wasezulwini. Wena Thixo siyazi akoyiswa nto, nonyanga inhliziyo zethu xa zonakele akoyiswa wena Thixo. Benze babambelele kuwe Thixo, lukhulise ukholo lwabo. Kuba Thixo bubulumko ubambelela kuwe kunobambelela emntwini. UThixo uhlale nguThixo wethu ngawonke amaxesha, kanti umuntu uyatshintsha. Uthetha oku namhlanje ngomsa thetha okunye. Siyabulela ke Thixo nangabantu bakho bathumele kulo mngcwabo, nabantu abasikhumbuze
apho zisuka khona elibhayi Thixo, ibhayi elalinoxolo, ibhayi elalinothando, ibhayi lalinokukhuthazana Thixo xa senza into ezintle. Buyisela ibhayi Thixo kolo uthando nobo buqaqawuli lalinabo mhla umnene Thixo. Thixo susishiya Thixo, into ezenzekayo zibonakalisa ukuthi usiflatele. Sixolele Thixo apho sone khona, kuba sona ngokucinga nangokwenza ngamanye amaxesha sikona singaqondi Thixo apha siyakona. Xa sayombeka ke Thixo hamba nathi usikhaphe simshiye endaweni yakhe yolinda. Kongoku sikucela sikuthembile uzasenzela ngonyana wakho Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yes. Thank you. Thina bapriste bakho abangafanelekanga sinikela kuwe bawo umphefumlo wesisicaka sakho ukuba uwamkele. Menza aphumle ngonaphakade Nkosi. Kamana ingelosi zakho nabangcwele bakho abemkileyo apha ukuya kuphumla bakumkhawulela ukuze afumane ukuphumla eparadesini yakho engunaphakade. Menze aphumle ngonaphakade Nkosi. Kamana wamxolela izono zakhe azenzileyo ezantsi emhlabeni. Ngenxa yobukhulu beenceba zakho, mambathise ingubo entsha yoboya, umfake umsesane esandleni sakhe, umnike iimbadada ezintsha ezinyaweni zakhe, ukuze avuye agqibe nabo bonke abangcwele, acule iingoma zaphakade etroneni yakho. Menze aphumle ngonaphakade Nkosi.
Ngamana ingcwele zomzi wase-Ethiopia traditional rights. Singathi xa efika kuloo trone yakho, zimphulula amanxeba okusebenza nzima ezantsi emhlabeni. Zize kunye naye zenje njalo ukuwuthandazela lo mzi ngawo onke amaxesha. Menze aphumle ngonaphakade Nkosi. Masithandaze. Thixo mdali nomsindisi wabo bonke abakholelwa kuwe. Nika imiphefumulo yezicaka nezicakazana zakho uxolelo izono zazo. Zithi njengokuba zinqwenela ukuxolelwa izono zazo. Kuthi ngomthandazo wethu zixolelwe. Kwenze oku ngenxa kaYesu Kristu Nkosi yethu. Ohleli elawula kunye nawe nomoya oyingcwele. Nibanye kude kuse emaphakadeni. Amen. Benza phumle ngona phakade Nkosi. Benza phumle. Thank you. Nkosi kakhulu Bishop, sawunikezela ngokuphaki enze ilizwi lombulelo ngokukhawulezileyo senze nezaziso. Nkosi. Nam ndicela ukubulisa kule ndlu, Bishop. Anabasabulela udadewethu Bulele. Simvile, just nje a quick one. Kumkhuluwa. Xa simkhulula. Ndiyathemba ubukele. Ubhuti uhamba engaxolanga sisimo esikhona embuthweni nakwi-society in general. This is last shot. Kalomngcwabo, I hope i-message ivakele bantu baseBhayi. Akukho umuntu oza kulwela, uba uphakami uzilwele. Iyafa le nto sikuyo. Ubhuti uhleli ebekhala ngaloo nto in his last days. Which I hope this message got very strongly, especially kwaba bathi banesikolo. Ngoba abonakali. I-certificate masingakuthathi ngoba le nto iyawa isibela thina sonke le ndlu. Sukuqhayisa nge-certificate esingazikwenzela nto xa le ndliwile. Masiyongcusa izandla sonke phaya emsini. Akuncedi ukuyobaleka uyovula ezinye iipati. Akho yimbi, policy is right. Ubolile, umdudu wamasele, ndiphakathi. Nditsho ngoku ngumdudu wamasele. Ulinde ntoni ke ngoku? Ikhaya liyafa. Ulindile. Ndiyacela bhuti lase ndiyakubona uyarhuqa mkhuluwa. Even le minyaka mibini mithathu ngokugqibezela. Akukho size emzabalazweni ngoba we need to leave a legacy. Abalandelayo babaye kutyhudisa umuntu akalindithini yakhe ngendlela. Bishop, umfundisi Magongo ungamvumela retirishe. In the few days when Keda mixa nabo, I thought I will say to you. Ixawa yasekhaya wena lena ubhuti uhamba osengaxolanga nangayo.
uzingceba ufuna unity. Ndiyaphinda Bishop ngokungameka lula ahambe. Kuyafuneka institutional memory nobana zakwazi uzazi as families and how to handle them. Yachudiso yazibonela nje akuguli ANC kuguli society yayitsawa kwakuphi. We need to wake up. Iza kuwa lento bayisemabhulwini back sijongile ndebe kophoyi komesibomvu lawu hasa fene lisa jamba sehlathi jangana khila mbamba xirha nciba nantswenso nodiyo besikhulule ekhaya siyakugqibezela ngoku. Hamba ndebe hamba kophoyi babavanga indaba yabo uyenza indima yakho wena wenze kangangoko bakugezela abanye bangayiboni nale nto precious isecam kwabo. Kodwa ke indaba yabo leyo umntu une ijeni yakhe madoda undebe uyenzile yakhe ijeni siyakumbulela Nale nto bendiyithume yona ke le ntwana ayithethanga. bantu basekhaya siya ePapenkei indlu yakhe yokugqibela ekhoyo apha siyakhona. Okwesibini xa sibuya siyacelwa asiba natyhu sabuya sihlale kwezi zitulo hleli kuze ngohlobo hleli ngalo ukutya kuzawuziswa kuthi. Neebhasi zikhona phaphana ezimbini ongena transport angathi ikhona ibhasi ekhona okanye ohamba yedwa akhwelisa abanye. Siyacela enkosi. Nifundisene kakubi nomthozama. Le nto ungayimbambi into eniyithunyiweyo. Okwesibini uthe uphaki makumoyityhwini umuntu angatyhudisi for izikhundla. Nam ndizibona apha ndinyulwa njengegosa lapha eTopia. Kuthiwa mandenze isaziso somngcwabo wangomso. Ngomso umzimfa ngo-7 phaa kumama uholo uyaqala ecaweni ngo-9. Kuyacelwa ke ikwayara nabantu baseTopia babe khona umzi apha eAgri. Niye kuthi iRio akusatujwa ngoku akwenziwa nix. Yinkonzo le inesitulo sobubhishophu nanku ubhishophu ukhona. Siyabulela sawucela iSpring Rose size izi Spring Rose sawukhokhelwa inkonzo and then Spring Rose simphahle phaa emadlakeni uzawuthathwa ngondebe bamse kwikhaya lakhe lokugqibela. Siyacela iSpring Rose. Ndizawucela nalesibini kubantu abadala beSpring Rose endibabona apha. Kwayekwa uskinywa ngoku kufuneka nithenge ezi bhatyi zikhona ziyi-500. Ohamba ibhasi bafika ngeebhatyi ezintle. Asifuni iskinye liqhithile ixesha lenu ngoku. Noobudroni banxibe iibhatyi ezintle. Sifuna uba ninxibe ii-colours ze-club. Club colours. Nibe kumzekelo nanku ubhuti we-union phaa. Ibhatyi inye i-union but uyinxiba qho. Gqeberha ukhona will provide you with blazers, guys. Only 500 rands. 273 siyaphuma na. 273 iculo kuphakanywe. Izandla khiza, izandla eseboxini. Izandla apho kwicoffin. Izandla khiza, izandla.
nje bheke phambili guys.